Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Come to me, all you are weary and who find life burdensome and heavy precious, as the Lord. We offer this prayer service to the lady Silvita. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Let us pray. Heavenly Father, accept the soul of the Lady Silvita, forgive all her sins, reward her for the vital light shine upon her. May she rest in peace. The Lord be with you. And may the blessings of the Almighty God be upon us all, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good evening. Ikinalikudan, martir ang puso, langit kanan. Ang iyapay ni Sir Servina, nasambit nga langit ka. Awang ang buhok, ang nakasulat ka. Kitabin na awang nagbasulat. Kahit pa ay kuagin at abailan, kitabin na awang nagbasulat. Sikat lang perdi ng waswas, kayang iiyak ng kagay ka nagitiran na pa. Awang nagbasulat, tay narami kumat amin ang magragsakan. Imanyating subat mo, sinatamlaing di puso, di mo inilala, napupong nga ayan mo. Karim kanila, ikinalikudan, martir ang puso, langit kanan. Ang iyapay ni Sir Servina, nasambit nga langit
magulang. Kahit pa ay kuamin ang kabailan, bitawan na awan at basulan. Sikap ng perdi ng waswas, kaya niyayan ng kilday kadagitian pa. Bitawan na. Kami sa Mayabong, Kongres si Pamilya Lopez. I have always been a dreamer, found visions of my own. I was born to be known to the nights of the song and make them my home. Been a dreamer, found visions of my own. I was born to belong to the nights of the song and make them my home. I believe in happiness, though I'm on and on I feel. For the rear as the young, like a bright morning star, I found one in you. Sometimes all the world can seem so close, and the road ahead so endless, in the dreams so far away. Sometimes when I almost do surrender, then I stop and I remember I have you to save my day. Open my imagination as we're reaching out to the far. When I feel you there, when your hand in the air, you know from the start. Sometimes after all you've done to see me, to the love you really give me, every step along the way. Sometimes people ask what keeps me going, and the joy comes from nowhere. I have you to save my day. Sometimes feeling helpless when I held you, wishing words were come to tell you
feel this in my head.
pem kadi o Dios mi daytoy akabsat mi gailal luan mi simken ayat apu ipaay mo simken ayat ibu ray mo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo ada kumakada kayo. Kasta kumamat ken ka. Intay daton da ito'y misa para itig nanayo na panaginana ni Estrelleta. Sapay kumati Diyos, pakawanan na dagiti amin na basbasol na kenetad na kinkwa na ti biyag nga agnanayon. Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika, Kristo mga asika, Kristo mga asika, when na po mga asika. Kumararag tayo. Manakabalin a Diyos, amami na ay langitan, patsin mi asila lagdaunay ani Kristong anak mo na natayngem nagungar matlaeng. Ipay mo kada kaasita ni Estrelleta nga adipen mo, anatay ti sidong ni Kristo. Agungar tumat iti kamaudyanan nga aldaw, tapno makiranod iti gloria ni Kristo. Iso makipagbiag, ken makipagari ken ka. Ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan inggana. Amen. Agtugaw tayo amin Apo. Ni San Pablo kadagiti taga Roma. Awan kadatayo ti agbiag amay paay ti baginalay. Awan met kadatayo ti matay amay paay ti baginalay. Nagbiag tayo amay paay iti Apo. Ket no matay tayo amay paay iti Apo. Ngarod, agbiag man wenong matay tayo, kukwa na tayo ti Apo. Natay ken nagungar ni Kristo tapno isu ti Apo dagiti sibibiyag ken dagiti natay. Agtakder tayo amin iti sangwanan ti Dios tapno ukumen na tayo. Sangwanan ti Dios. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Ken kaasin ken kinamanagayat mo ngem pakitam idi punganay. Pakawanem ti basol ken labsing ti Ken kaapoy tagay ko ti kararwak. kanayo na si tuturong dagiti matak iti Apo. Taispalan na. Ken kaapoy tagay ko ti kararwak. Tumakder tayam. Sa pulen pa'y ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Ket amin to maited to ken ka, Alleluia. Kada kayo. Kasta kumabat ken ka. Daytoy sumaganad na adaw tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may paiken ka, Apo. Kinuna ni Jesus, agya manakeng ka amang nga Apo ti langit ken daga. Tempakitam kadagiti awan adal na tinlemeng mo kadagiti mamasirib ken kadagiti nasaririt. Wen Ama, narami daytoy ti isu ti pagayatam. Inted kanyak ni amak ti isu amin na banag. Awan ti makamamoy ti anak no dilaeng ti Ama.
awan met ti makamamot ti ama, nudilaeng ti anak, ken dagiti kaya ti anak, apang ipakaamuan, ken kuana. Umay kayo kanyak, da kayo amin anabannog ngagtartrabaho, ken agaw awit itinadagsan. Ket paginanaen kayo, alain nyo ti sangol ko, ket agsursuro kayo kanyak, agsipod ta na emma, ken napakumbabaa, ket masarakan yun to ti inana. Tananam ay ti sangol nga ited ko kada kayo, ket nalagaan ti awit, nga ipabaklay ko kada kayo. Ti Banghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka o Kristo. Agtugaw tayo amin Apo. Ang ating parokya ay nagpapahayag ng pakikiisa at pakikiramay sa naiwang nagdadalamhati na pamilya ni Estrelleta. At sa ating pagdiriwang na ito, hindi lang tayo naghahangad para kay Estrelleta na matamo ang huling pagbabasbas bago ihatid sa huling hantungan. Kundi sa pagdiriwang na ito, tayo ay pinalalahanan bilang alagad ng Panginoon na pahalagahan ang panalangin para sa ating kapatid na yumao. And the biblical foundation of praying for the dead is coming from the second book of Maccabees, chapter 12, verses 43 to 46. Judas Maccabeo, a zealot, fought for the liberation of Israel. But some of his companions died. And so he ordered his fellow soldiers to collect money so that they could have money to buy for burnt and sin offering on behalf of the dead soldiers. And the process of offering is that they burn the calf or a sheep. And they believe while burning this, they ask for forgiveness for the sins committed by the dead soldiers. And they ask that someday God will rise them from the dead. And this is the content of the prayer that is offered for the dead soldiers. And so, while burning, symbolically, yung usok ay papuntang langit. They believe, no? Ng kanilang panalangin ay nakikitagpo sa Diyos. At ang kanilang panalangin ay dinidinig ng Diyos. And so, we are here today to pray also for our sister, Estrelleta, asking for God's forgiveness. Alam po natin, nung siya'y nabubuhay, meron siyang kahinaan, meron siyang kakulangan, meron din siyang kasalanan. And this is where praying for the dead, celebrating the Holy Mass is so important. So we ask for God to forgive her shortcomings and failings. And at the same time, we ask for God that someday she may belong to eternal life, that someday God will rise her from the dead. And aside from praying for the dead, asking for forgiveness, and asking that someday
she may belong to eternal life. While praying, it reminds us of our expression of love for her. Hindi ba kapag tayo nanalangin, nababanggit ang kanyang pangalan, patuloy nating naaalala siya. At kapag tayo naalala natin ang kanyang mga nagawa sa atin, the more that we are invited to pray for her. Yan ang pagpapahayag natin ng ating pagmamahal sa kanya. Dahil hindi naman natin siya mayakap, hindi naman natin siya makausap. And so, we approach God that someday God will give the best for her. Sana patuloy natin siyang ipagdasal. Pagkatapos nito, wag natin sanang isantabi ang kanya mga alaala at nagawa sa inyo, kundi patuloy na ipagdasal at alalahanin sa inyong mga dasal. And also, aside from praying for the dead, alam ko po ang naiwang pamilya ni Estrelleta, kayo po'y puyat na puyat, mabigat ang kalooban. Maybe, siguro hindi kayo handa sa pagpanaw niya. Maybe. Kaya yan ang dinadamdam ninyo. But at this time, in the gospel, God invites you to come to Him. Come to me, those who are weary and heavily laden, and I will give you rest. Sana sa pagkakataon na ito, ang presensya ng Panginoon ang siyang magsilbing lakas ninyo para malampasan ang pagdadalamhati ninyo dala ng pagpanaw ni Estrelleta. Sana ilapit pa ninyo ang inyong sarili kapag kayo ay dumaan sa pagsubok at hamon ng buhay. Hindi lang ito sa pagpanaw ni Estrelleta. Sa lahat ng panahon, sa kasaganaan man o sa kahirapan, come to Jesus and you will find strength and rest in Him. Sana ganun ang pag-uugali natin. And also, aside from coming to Jesus in prayer, matagal na tradisyon natin bilang Kristiyano ang pakikiramay sa isa't isa. Even in the Gospel of John, when Jesus knew that his friend Lazarus, the brother of Martha and Mary, died, He came. Not only na nakiramay siya, kundi He cried. And so, dear brothers and sisters, kamag-anak ng naiwang pamilya ni Estrelleta, sana magsilbi ang presensya ng bawat isa na naririto ngayon na magbigay lakas ng loob sa inyo at consolation. Dahil sabi ni St. Paul sa ating unang pagbasa, walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. At wala ring namamatay para sa sarili lamang. Ito'y pagpapakita ng lakas ng sambayanan, ang pagdadamayan sa isa't isa. And so, my dear brothers and sisters, come to Jesus. Pray for our dead Estrelleta. Come to Jesus, those who are lonely at this time because of her death, and express our care for one another whenever we undergo challenges of life. Amen. Tunmi, tuy puspuso mi, sikapu.
Agnus ken kamang mi idaton mi daytoy ayat mi agtalagkam ken ka ipangagmo agmi waya Sa tapno daytoy daton tayo makaayo ti Dios Ama manakabalin amin. Ti Apo awaten ako maday ti adaton kadagiti imam ket may payap pa kay daydayawan ken pa kay gloryan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan ng iglesia na. Apo awatem ka dagitoy daton nga erok no imingag paay ti panakasalakan ni Estrelleta kabsat mi sapay kumanga kasya ni Kristo iti panangukom na kenkwana yan tangay di sibibiyag pay na mati ken Kristo nga apo ken mangisalakan kenkwana dawatin mi daytoy gapukin Kristo nga apo mi. Amen. Tayo. May kari ket rumbeng. Budno unay amay karigit rumbeng anong mikit pakaisalakadan mi nayo na Dios gapukin Kristo nga apo mi. Tani Kristo ti puon ti panakaisalakan ti lubong mabitadayag mo ti arsito dagiti angheles ket iti agnanayon agraragsak dayta saklang mo ket dawaten mi ti palubos. Ti langit ken daga napno dayti pakayday dayawa o sana ti kangatuan madaydayaw ti umay tinagan ti Apo o sana ti kangatuan. Agparinto magtayamin Apo. Budno unay apo abig ka kinasanto ket si katigubuayan ti amin na kinasanto. Dawatin mi nga rod nga ipay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket ipay mo ida kada kami abagi kendara ni Apo mi Jesu-Kristo. Isu di sakbayawat na sa iya ti bagina tapno agtutuok nangalay ti tinapay nagyaman keng kapinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagi isumayawat to amay paay kada kayo. Kastama takalpasan day di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manan kengka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon at tulag isu mabiadto amay paay kada kayo ken kadagiti amin na tattao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden nyo daytoy apang ilaglagipyo kanya. Ti misteryo ti pamati mo amay kari kami nga dat dito'y saklang mo ket agserbi kam kengka. Dawatin mi Apo tada kami laglagipim kad Apo ti iglesia manisaknap iti sangalubungan ni Daniel nga obispo mi ken dagiti amin a papadi imusay ditoy alubong babaen day di pa nagbunyag na nairanod iti papatay ni laglagipim pay Apo dagiti kakabsat mi amat maturog a sinenamay ti panagungardan to ken amin dagiti pimusayen iti sidong takaasay nati Dios kadwa ni nagasat nga usay nga asawa na kadagiti nagasat nga apostoles ken kadagiti amin na sa santos isuda nakapudo nagserbikeng ka dito'y daga makikadwa kam tegat magkadakwada amangin tantano ken mga idaydayaw keng ka gapukin ni Jesu-Kristo nga anak mo gapukin Kristo si kakaysakin Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyok ti Espiritu Santo irok no'y may keng ka manakabalin nga ama
ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Tumakder tayo amin. Amin. Ngadat sa dilangit, madaydayaw kuma, tinagan mo, dumteng kuma, ti pagaryang matungpal kuma, tinakem mo, dito'y daga, akas sa dilangit. Idem kadagam, ti aldaw dito'y, ti kanen mi, iti pa, tinayon nga aldaw, pagkawanemet, ti basol mi, akasmet, pamakawan mi, ti basol, dagiti nakabasol, kada kami, di nakamet, baybayan nga umano, guti sulisog ket salakan leka ket ida aken. Iti kinagasa tanam na maen mi, kiniti ay ni Kristo nang isalakan kada kami. Takukuam tituray ti panakabalin ken dayo tegnanay na dinto agserday. O Apo mi Kristo, kinunam kadagdi apostoles mo, kapya ti bati kada kayo, kapya nga gapukanyak tited ko kada kayo, iti agnanayon awan inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangada kada kayo, Kasta kumamat ken ka. ipay ti kapya ti maysa ken maysa kada kayo. Peace be with you. Peace. Cordero ti Dios, amang ikat, kadagiti basbasulti, sangalubungan mi. Cordero ti Dios, amang ikat, kadagiti basbasulti, sangalubungan mga ati Diyos amang ikat, kadagiti basbasulti sangalubungan, itdem kadakap ti kapya. At parinto magtayamin natin. Kakabsat, adtoy ti Cordero ti Dios, adtoy ti mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat dagiti nayaban iti padayana. Apo, jak may karing o may kakanya, ngem ti may salanga sa mapaimbag munton ti kararwa. Life is not an old death, but my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out
and open your hearts. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. Then He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads, for the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun, and you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. Then heavily laden, come to me, all of you who are tired, for the yoke I will give you is easy, and come to me, and I will give you rest. Tubakder tayo amin na po. Kumararag tayo. O Dios nga apo mi inted ni Jesu Kristo kada kami, ti sakramento ti bagi kendara na amang iturong kada kami, iti panagdalyas at mi nga umay ti pagaryam. Ipay mo ani Estrelleta kabsat mi, anakirano ti daytoy nga Eucharistia, bayat ti panagbiag na. Makagteng iti dayta padaya, ti biag insagana ni Kristo kada kami. Dawatin mi daytoy gapukin Kristo nga apo mi. Amen. Kakabsat, babayin ti pamati tayo kini Jesu Kristo, intay po na si raraam, ti bangkay, daytoy kabsat tayo. Katitabon tayo agrama nagitinayin tao ti sa santos. Kasyan kumati Diyos, kat pakawanin na dagiti amin na basbasol na. Isang pat kumani Kristo, anaimbaga pastor, ijay na ilangita na balay na. Tapno may kapya iti Diyos nga matayo, may ragpat kumat, tignanayon na ragsak, kat may bunggoy dagiti sa santos, sadyay pagarian, ti agnanayon nga ari. Kadagiti sumaganat, ti pangsungbat tayo, awatin yu ti kararwana, kat idatagyo iti Diyos sa kakatuan. Awatin nyo ti kararwana, kat idatagyo ti Diyos sa kangatuan. Arayatin yu, da kayo asa santos ti Diyos, sabatin yu, da kayong angheles ti Apo. Awatin nyo ti kararwana, kat idatagyo ti Diyos sa kangatuan. Sapay kumata ni Kristo, o nangayab keng ka, alaen na ka, kat dagiti angheles, ipanda ka kumaiterpad ni Abraham. Awatin nyo ti kararwana, kat idatagyo ti Diyos sa kangatuan. Apo itlem kat kenkwana ti agnanayo na panagina na, ket pagranyagem kat kenkwana ti lawag nga awan ti inggana. Awatin nyo ti kararwana, kat idatagyo ti Diyos sa kangatuan. Bala sinitanem barong agsapa, o Diyos alaen
ko'y sumina. Lulwa punasem panagsagaba balasunitanem agpatangga balasunitanem napnuan raniag amin apar sumina datay tuamin agnanayo. Mita na ayat ng imbag mo. Damnamain mi nga mapagungar iti kamaudyanan nga aldaw. Ket mairanod kadagiti amin anat natay iti sidong ni Kristo. Ket makipagbiagtukin Kristo iti agnanayon. Ipangag mo kad apo daytoy panagdawat mi, awatim daytoy kabsat mi iti paraiso. Ket tulungan na kami amang liwliwati maysa ken maysa babaen ti pamati. Haging kay ti dayjay nga aldaw, ada kami kintoy kabsat mi. Hagsasarakam tumanen iti sidong ni Kristo ang makipagbiag keng kang amami. Dawatin mi daytoy gapukin Kristo nga apo mi. Amen. Ijay paraiso iturong nakakuma dagiti angheles, iti susungad mo awaten nakakuma dagiti martires, ket ipanda kakuma iti nasantuan na syudad ti baro ken nagnanayon a Jerusalem. Ti apo ada kuma kada kayo. Kasta kumamat ken ka. Bendisyon na nakay kuma ti manakabalin na Dios, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasan ti misa, ing kayon iti kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Hiram sa Diyos ay tanging handog lamang.
know how much we had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you. Sa mundong pabago-bago, pag-ibig ko ay totoo. Ako ang iyong bangka, kung magalit man ang alon ng panahon, sabay tayong aahon. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, kapit ka sa akin, hindi kita bibitawan. Mahaba man ang araw, uuwi ka sa yakap ko. Huwag mo nang damdamin kung wala ako sa iyong tabi. Iiwan ko ang puso ko sa iyo. At kung pakiramdam mo'y wala ka nang kakampi, isipin mo ako, dahil puso't isip ko'y nasa iyong tabi. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, kapit ka sa akin, hindi. May I invite and request everyone to remain silent as we start our final tribute, our final farewell, and an act of respect for a loved one whom we entrust to the tender and the merciful embrace of God. Good morning to each and everyone. We are gathered here today to share our loss and to pay our last respect to our dear sister Estradita Lopez. May her family set her free with the thought that she is now at home with God. Having made our appeal to the God of all comfort, may we unite our hearts together in prayer. May I request everyone to please stand, and may we have Mom Remy Rose to lead us a prayer.
Let's bow our heads and be in the presence of the Lord. Our Father, we praise and thank you for the gift of our dear and loving Mother. We ask pardon for the times we have neglected to do our part in making her feel love and concern. Sustain us, Lord, with your constant guidance, that we may be able to accept and overcome this painful time in our life. May our dear Mother always be at peace with the thought that we shall go on in life with your strength to sustain us. Lord, we resign to your will. May we always draw strength from you as we face life with the hope that you shall meet our Mother in your kingdom. May this time in our life make us more aware of the needs and feelings of others in our family, and may we be more sensitive and responsive to them so that we may become a better family than we were before. This we pray in the name of Jesus. Amen. Thank you, Ma'am Raymer Rose. Please be seated. And now for the parting words from the family member, may we have Ma'am Rosemary. I always knew that I would look back on my tears and then laugh. But I would never expect I would look back at our laughter and cry. That exact moment when they told me that you were already gone. Time stopped for me. I could never rationalize or believe a world without you in there. And until now, that is what I still feel. I always remember the laughter and tears we shared, our conversation and even fights. Those moments that I'm with you, just being there. This final farewell seems to be forever permanent. But I know that you will remain in my heart, no matter what happens. Those memories we shared will always be present with those I know that you are still living. I thank you for living your life with us, your family and friends. You shared enough already, and now it is time that we share your memory and your legacy to everyone. You're a great person, a person like no other. Goodbye. I love you, Mom. Good morning, everyone. Today, we gather to celebrate and honor the life of our dear Mother Lita. Losing a loved one is really difficult and a very emotional experience. It leaves a scar that takes time to heal. My mother is a loving and patient wife to our dear father, even though they fight all the time. But they remain together until my mom's last breath. My mother is known to many as hardworking and dedicated teacher to her students and teacher during her teaching years. For her relatives and friends, she is known for being generous and kind to those in need. Her nephew, her nieces, and grandchildren. For me and my sibling, Mama is the best mom ever. She all supported us, her children and grandchildren, the best way she can. My sibling and I are not who we are today, if not because of her. She is a mother who will do everything for her children. Her sacrifices and deep love for us is our source of strength and guiding light as we face our own struggles in life. She is our rock and inspiration
that lead us a life that we have today. Mama, the way you touch our life will remain in us. We will remember the beautiful memories we shared. You are the heart of our family, and your memory will be treasured. We love you very much, Mama. We will miss you forever and always. Thank you for everything, Mama. You will always be in our prayers. Thank you for being the best on earth. Goodbye now. May you rest in eternal peace in the hands of our Lord. Don't worry about Papa and our brother, Pidit. We will take care and love them the way you take care. Take care of us. Bye now, Mama. We love you. You will be greatly missed. God bless you. We love you very much, Mama. And for all the shortcomings that we had, we are sorry for that. But we believe we give you the best. Sorry for everything that we haven't done for you. Bye now, Mama. Thank you, Ma'am Rosemary. And now my co-answer, Nico. Pagpasensyaan niyo po ako. Sa mga araw na may lamay si Lola, hindi ako naiiyak. Ngayon ko nararamdaman yung iyak ko. Ngayon ko nararamdaman yung lungkot ko. Ang saya namin nung umakyat kami, pumunta kami ng Bayumbong, September 30, October 1. Ito yung pinaka naaalala ko, ito yung huli at recent namin. This was yung last night and living po ni Mami Sol. I would just like to share this one to you, everyone. Ayun, yung journey po namin ni Lola and kasama si Tita Pearl, Kelly, Mama, si Kuya Michael, Tita Remy Rose, and Tita and other else. We went there sa living po ni Mami Sol and mother-in-law po ni Tita Remy Rose. And tumatak sa akin ito, sabi ng pare, we're all going there. Lahat tayo mamamatay. We don't know kung kailan. Kay Lola, andun kami. Special, hindi man sa akin, pero andun si Tita Rosemary and Tita Remy Rose. Andun si Mama. They witnessed how Lola went through. And especially yung mga caregiver na nag-alaga kay Lolo at Lola. Kita nila yun. So going back, sabi ng pare, lahat tayo mamamatay. Hindi natin alam kung kailan. Kung ang tao buhay pa and nakaaway mo siya, there's a way you're going to reconcile. There's a way to say sorry. There's a way to say, I love you. And when the priest said na, sabihin mo sa katabi mo, mahal mo siya. And at that moment, I know na kailangan kong sabihin kay Lola. Kasi I know nararamdaman din kung sino yung namatayan doon. Kasi sila, hindi na nila masasabi yun eh. Ako alam ko
na nandun si Lola. Tumunta ako sa kanya, I said, I love you. Now, ngayon, alam nyo na, si Lola wala na. We're all gonna miss her. We're all gonna miss yung pagkain na niluluto niya noon, yung mga sweet messages niya. Ako pinaka-namimiss ko, yung pagkatawag ko siya, yung mga I love you niya, yung mga I miss you niya. Actually, yung the way ng pagsabi niya, I miss you, I love you, mga ganun na ano niya. Alam niyo yun, yung pagkakasabi niyang ganun, alam mong may laman. And alam mong ganun na ganun talaga yung isang pagmamahal ng isang lola. Siguro I represent, on behalf of our mga ibang apo niya, lahat kami ramdam namin kung gaano magmahal si Lola. And andun rin siguro yung pagmamalupit niya, siguro pagdidisiplina lang din niya sa atin. And we all appreciate that one. And we know na si Lola, despite of having, syempre may mga hindi magandang nasasabi, pero deep in her heart, she's giving us a lesson. Alam niyo, yun yung lesson na hindi na dapat natin makakalimutan because she's teaching us a lesson for a lifetime na panghahawakan natin panghabang buhay habang nandito tayo sa lupa. And for that, Lola, we are very grateful for you sa lahat po ng mga sakripisyo mo sa amin, sa lahat po ng tulong niyo po sa amin magmula po nung pagkawala ni Papa. Maraming salamat po. At sa aming kami po mga apo ninyo, nagpapasalamat po ako. Ang dami po ninyong naitulong sa amin. Magmula po nung bata kami. Maraming salamat po, Lola. Hindi ko na nasabi sa'yo nung buhay ka po. Lola, pasensya ka na. Ang dami din akong pagkukulang sa'yo. Pero alam ko, na-appreciate mo yung pag-thank you namin at pagmamahal namin din sa'yo. Pasensya ka na sa mga pagkukulang talaga namin. Ito po talaga yung, alam mo yung, may pagkakataon po na pumunta ka sa mga lolo't lola, pero hindi mo napupuntahan kasi may mga trabaho kang dapat gawin. And I'm guilty for that. Lola, pagpasensyaan na. I'm so busy with my work. Despite that, amok mawatan ka. Among nga mawatan na. And then you always say, I understand, apok, maawatan ka. In her tone, amuyo ako, di kasi ibaga na kinyamin ni Lola. Nabunag. Maawatan na, nung nyaman dararamido mo. Ayun lang. Lola, thank you. Thank you so much. Amin. Intad mo kinyami. Amin nga ayat mo kinyami. Mamiss mi amin. Iti pinagayat mo kinyami. Pinagdunggo mo kinyami. Lola, thank you so much. Rest now. Be on the side of our God, our Creator. Thank you so much. Yun lang po. Thank you, Sir Nico. And now may I also call on Ma'am Kelly. Good morning, everyone. Ako po si Kelly Ann, apo po ni Estoy. This day, as we say goodbye to Grandma Lita, it hit me how incredibly lucky I have been to have my lovely grandmother with us for 3 years. Until the last couple of years, my grandmother had more energy in life. She was always present part of our everyday lives in such a tangible way. Lola has been an amazing, loving, influential. I had realized how truly exceptional that is. Lola, you impacted our lives in so many ways.
This story of my grandmother wouldn't be complete if I didn't pay homage to her incredible cooking. That seemed anything she made was delicious. Wala nang magluluto ng masarap na embutido. Wala nang mga Shanghai. Kapag may event sa bahay, nagpe-prepare talaga siya ng mga pagkain kahit matanda na siya and hindi na dapat. Talagang pinaghahanda niya. And gusto ko lang din po kwento na 3 months ago po, pinaghahandaan na po niya yung birthday niya. Yung mga giveaways niya, yung mga tarpaulin niya, pinaghahandaan na po niya yun. Pero hindi na mahirap. She has so much part of who I am and who her grandchildren are, that even though I knew she would one day leave us, I can't quite believe she is gone. Lola, on behalf of my cousin, especially on behalf of my siblings, Jessica and JP, thank you sa pagpapaaral sa amin, sa pag-guide sa amin. You are not just our grandmother, but also became our mother. Thank you for staying with us sa bahay, Lola. Kahit may apo ka rin sa abroad, mas pinili mo pa rin dito sa amin. The house will not be the same without you, Lola. We will miss you, and we love you, Lola. And you rest in peace, and God bless you. So now we shall now have our final glance at our departed one, Sister Estrenita Lopez, accompanied by our offering flowers, also a symbol of gratitude to our departed one for all she has done to us. Para po sa ating flower offering and last viewing, mauna na lang po yung mga nakikiramay at mahuli na lang po yung mga family members. Kung pwede po dito.
Didn't know today would be our last, that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne always made my troubles feel so small. You were always there to catch me when I fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. Mama, we talukatan. Puro talukatan. Lukatan. Lukatan. Nula. Lamang nula. Magaman. Ang kulang igam-ungot. Buyulan na ang hirap. Sige. Sara ko na. Ibukas mo, i-ano natin sa kanya to. Asan yung mga bulaklak? Sana naladagya yun. Sabi ko kumadito yun.
Wala ang nanos to. Ano pa yung ito kasi ka ba? Unahin niyo muna si Lola doon. Ano, baka makarang doon. Jack dito ka. Jack dito ka. Bye, Lola. Ulis na ka, Lola. Go, pasabihan mo. Anday,
Daddy Lord. Picture ni Lola Teo.